мати цю можливість презентувати. Okay. Well, the title of our presentation is Gender-Based Violence During the Pandemic in the British, Italian, German, and Ukrainian press, with a focus on media discourse, news media discourse, and social action, things that can be done, measures that should be implemented to counteract this terrible phenomenon. Of course, British, Italian, German, and Ukrainian is not a taxonomy from the most to the least important. It's simply a diachronic description of our research process. I began investigating the British media. Peggy and I then compared mutual representations of gender-based violence in the British and German press against the Italian news media. And finally, Violeta joined us. Так, мене чути? Yes. Так, наші дослідки почали з того, що професорка Паганоні почала аналізувати британську і італійську пресу, а потім ще й німецьку пресу. І цим чином ми всі, і я українську пресу, ми цим чином спробували знайти тенденції в медійних пресах щодо насильства, домашнього насильства та гендерного насильства. Okay, what is the background to our research? Well, around the world, there's been an escalation, a frightening escalation of gender-based violence during lockdown and, throughout the entire pandemic, which is not over yet, as we all know. And unfortunately, around the world, policies and public efforts have not been able to address the gendered impacts of these outbreaks. I have to say that gender-based violence is not necessarily violence against women. Of course, men can also be victims, but statistically, it's women that are most affected by this plight. Does this mean that gender-based violence has increased? Not necessarily. During lockdown, media coverage of domestic violence has increased, and therefore we know more about gender-based domestic violence, but it's media coverage that has increased. Unfortunately, we could infer that gender-based violence has always been like that in terms of dimensions. Спочатку пандемії у пресі була така тенденція, у засобах масової інформації є така тенденція репрезентувати домашнє насильство або гендерне насильство як Okay. Well, what is important to understand is the role the news media play in amplifying and shaping public opinion. At any rate, the conditions of lockdown, we read in The Guardian. The Guardian is a mainstream left-wing British quality paper. What we read in The Guardian in June 2021, sort of summing up
the situation, we read that the conditions of lockdown, confinement, economic insecurity, fear of illness, and excess of alcohol were a perfect storm for abuse on women, with thousands of men still feel willing and entitled to control, torture, and beat their wives, girlfriends, and children, with no government apparently able to do something about it. Okay. As for the legal international context, this scenario should be set against, first and foremost, the Istanbul Convention, a human rights treaty of the Council of Europe, dating back to 2014, which promotes, it's a legally binding document promoting action against violence against women and domestic violence. And it places great focus on prevention, not just on protection and prosecution of offenders, but also on prevention of violence. Besides, we should mention the gender equality, the 5-year gender equality strategy advanced by the European Commission, and at a global level, the UN Women agency, speaking of the shadow pandemic. This is a very interesting phrase, the shadow pandemic. It's a phrase that in different ways appears in all our multilingual corpora, and describes the pandemic within the pandemic. Gender-based violence is the shadow pandemic within the COVID-19 pandemic. З точки зору міжнародної спільноти варто згадати Стамбульську конвенцію, яка була розроблена Радою Європи в 2014 році. Меттею цієї конвенції є запобігання насильства, захист жертв насильства і покарання кривдників. Стамбульська конвенція була підписана майже 50 країнами і ратифікована 34 країнами. Британія і Україна підписали конвенцію, а її не ратифікували. У кожної країни є своя причина, щоб не ратифікувати Стамбульську конвенцію. Наприклад, Британія не ратифікувала, тому що в них вже є свої закони, які гарантують захист жінок, але Україна не ратифікувала через термінологію у тексті конвенції, а саме такі терміни, як гендер та гендерна ідентичність. Ще варто згадати нову термінологію щодо гендерного насильства. Це тіньова пандемія. Thanks. In this slide, we find an official text by UN Secretary General Antonio Guterres describing the terrible consequences of this shadow pandemic within the pandemic, the fact that countries all over the world have tried to tackle this phenomenon, adopting a lot of measures, 800 measures, etc., most of which are focused on shelter, legal assistance, support services. However, I'm now commenting the second paragraph, the central one. In many cases, these actions have been limited and short-lived,
And even worse, there are countries that are retreating, rolling back legal protections and standing by as violence is used to target women, including human rights defenders protesting these reversals. In other words, there is, despite the evidence of the escalation of the phenomenon, or at least of its media coverage, there is a generalized acquiescence about it, as if it were something that it's impossible to end. The UN also established in 1999, in December 1999, the UN established the International Day for the Elimination of Violence against women. Unfortunately, we all know that each pair of red shoes stands for a victim of femicide. We, in several European countries and all over the world, observatories on gender-based violence have been established to counteract this. For example, here you can see a British website, Femicide Census. The Femicide Census is a unique source of comprehensive information about women who have been killed in the UK and the men who have killed them. So it's men who kill women. And I would like to point your attention to the interesting neologism, femicide. Femicide appeared in English at the beginning of the 19th century, but it's become common since 1976, when it was used in an international forum to describe violence against women. So femicide, unlike homicide, which is the legal term for murder in English, suggests or should suggest the patriarchal reasons behind the killing of women. I don't know, Violeta, if you want to say a few words here summarizing what I just said. У деяких країнах існує навіть окремий термін для гендерно-зумовного вбивства. Цей термін – фемініцид. В таких країнах, як Британія та Італія, цей термін можна часто почути в ЗМІ, тоді як в німецькій та в українській пресах дуже рідко. Okay, let's focus now on the methodology for our analysis. Well, our analysis is basically qualitative. This means that the analysis is led by our preliminary insights as researchers, and the main methodology for that is critical discourse studies, with its mutual focus on language of textual evidence, but at the same time with for its connections with society. So that's critical discourse studies. Then within critical discourse studies, we find linguistic framing very useful. Linguistic framing, frame, describes the set of cognitive and discursive resources we draw from to describe and make sense of reality through language. For example, in
one of the citations before, The Guardian spoke about a storm for abuse. That's a metaphor, that's also a frame. But also femicide introduces a new frame in dealing with the killing of women by men within a patriarchal system. These qualitative observations are then supported, substantiated with quantitative insights retrieved through sketch engine. Sketch engine is a data mining software. It's very useful to single out keywords. I don't know, coronavirus murders or femicides, collocations and concordances. And of course, through keywords, researchers can identify which frames have been, which cognitive, linguistic and discursive frames have been activated, and also what are the new frames, the new emergent frames are. Of course, our approach is cross-linguistics and cross-cultural. Наш метод досліду базується на критичному аналізі дискурсу, зосередженням на лінгвістичних аспектах. Один із методів – це фреймова семантика, тобто набір всіх тих понять та термінів, якими ми користуємося, щоб описати те чи інше явище. Ми також використовували Sketch Engine. Це такий додаток з дата майнінгу, який допоміг нам виділити ключові слова та стільки словосполучення. Наша методологія – це крос-культуральна та крос-лінгвістичний підхід. Vivacite secundочку, prof, le dispiace se si collega Bogdane fa lui l'interpretazione? Of course not. Please ask our colleagues. Доброго дня, я перепрошую, ви не проти, якщо я підключуся та буду одночасно перекладати, бо я чую, що втрачається суть і деякі дуже важливі елементи презентації. Я можу підключитися, як казали, в іншу кімнату, в інший канал, і буду одночасно ще перекладати все те, що кажуть, кожне речення. Ні, кімнати немає, сьогодні йде послідовний переклад. Сьогодні немає синхронного перекладу, тому що наші європейські колеги спільно готували дану презентацію і вони перекладають послідовно. Добре, тоді, якщо ви не проти, я підключуся і буду перекладати я, тому що Віолетта трошки збилася останнього разу, вона дуже перенервувала. У нас є перекладач, але колеги захотіли, щоб був послідовний переклад. Добре, тоді у вас є переклад всього те, що було сказано, правильно? Так. Можемо продовжувати так, як і було. Правильно? Так. Is there anything I can do? No, tutto a posto, loro hanno il loro Protocollo? interprete. Okay, shall I move on then? But you are doing fine, Violetta. Don't worry. Okay, this research, of course, is a research in applied linguistics, in the sense that it intends to expose the phenomenon, question the ways in which it is framed in the news media, and propose new discursive strategies and social practices to counteract gender-based domestic abuse, moving from the criticalities highlighted in the analysis. In other words, our research is not only about new terms, neologisms, new words, but the aim is also to
to change societal ways of thinking about domestic violence, debunking misleading assumptions in news reporting, eliciting possible communication gaps between potential victims and support systems, and reflecting on effective ways of addressing gender-based violence in European countries. Ціллю нашого дослідження є аналіз новин на тему гендерного насильства у ЗМІ та усунення недорозумінь через неправильне висвітлення цієї проблеми. Також нашою ціллю є спростувати неправильні висновки в пресі та можливі недорозуміння між потенціальними жертвами та соціальними службами. Okay, so let's move straight into the heart of our analysis. This is the timeline of the pandemic in the 4 countries. All 4 countries introduced nationwide lockdowns in several steps. Metaphorically speaking, we've heard of several waves of the pandemic, which means that after a preliminary total lockdown, talking about March, April 2020, lighter lockdown. There is even a new phrase in German, lockdown light. Lighter lockdowns have followed with the adoption, together with the adoption of safety measures, for example, color codes to identify regional risk that in Italy, for example, were generalized. In other words, they were the same for the whole country, while in Germany, each federal state was independently responsible for its own safety measures. For Ukraine, Violeta taught us that you experienced 4 national lockdowns, that color codes to identify regional risk were introduced in August 2020, and that in February 2021, restrictions were partially amended. Перше, ніж аналізувати дискурс, необхідно пригадати хронологію подій з початку пандемії. Національний локдаун, наприклад, в Італії був з 9 березня по 3 травня. Друга хвиля обмежень з жовтня 20 по січня 2021 року. В Британії були 3 національних локдауни. У Німеччині також був національний локдаун, і потім були легкі обмеження. І в Україні також було 4 національних локдауни. І різні країни, різні європейські країни ввели ряд дещо схожих обмежень, наприклад, обмеження пересування, заборона подорожей, робота на дому, соціальне дистанціювання і ще інші обмеження. Школи були закриті, так і як культуральні і всесвітні заклади. Well, we
that if we look at the European Union over the last 2 years, EU countries have all experienced several similar restrictions that we list here. The reason why we list here is not just descriptive, but because they obviously have an impact on domestic. Well, obviously, we think that they have an impact. They've had an impact on domestic violence, gender-based domestic violence. Social distancing, smart working, meaning people. Social distancing means that, for example, you are alone in the home with your potential abuser because your friends and relatives cannot come and visit you. Smart working, you work from home. Again, restriction of free movement, travel bans, prohibitions of public events, closed schools, markets, and closing of socio-educational and cultural facilities, kindergarten, etc. Meaning that children stay at home, stop to public transportation, weekends in confinement, lockdown during weekends and during national holidays, and again, color codes to identify regional risk, which means, again, restrictions to free movement against Schengen, in a sense. Основними наслідком цих обмежень є те, що сім'ї опинялися в ізоляції вдома на протязі довгого часу. І це не допомогло домашнього і гендерного насильства. Può andare avanti perché avevo già detto un po' prima. Okay, thank you. Well, this is our set of corpora. As I was saying before, we are working with 4 corpora in 4 different languages: English, Italian, German, and Ukrainian. Professor Catelone and I began last year collecting our preliminary corpora that focused on the very first lockdown. But since we are going on with our research, now our corpora are being currently expanded with up-to-date texts. And thanks to Violetta, we could also add quite a considerable corpus in Ukrainian. The titles listed here refer to mainstream news media in each of the countries under analysis. Професорки почали збирати матеріал для дослідження в початку березня, в кінці березня 2020 року. І матеріали дослідження, тобто статті або новини, були вибрані з сайтів популярних електронних видань. Набір публікацій німецьких та італійських видань наразі оновляється. А те, що стосується української преси, то я допомогла зібрати 107 статті або новин з українських онлайн видань. As for the British press, these are a few of the keywords and key phrases identified, retrieved through Sketch Engine. And
and who are the people involved. I mean, there is a description of the setting, and we will learn of abusive households, abusive partners, domestic abuse, domestic violence, emotional violence. This is also important. It's not just physical violence, but also psychological violence, intimate partner violence, physical and sexual violence. There is a climax, in a sense. We observe that in the British press, gender-based violence is much less frequent than domestic violence, and this is quite interesting. Quite honestly, I can't fully explain this lexical choice. It's probably due to a politically correct view of violence within the home, which is also perpetrated by women against men. And for that, it's something I appreciate. At the same time, it tends to obfuscate the fact that the large majority of victims are women and female children and children. And again, we find noun phrases as intimate partner homicide, so intimate partner violence leading up to homicide, physical and psychological control, escalation of increase in domestic violence, and epidemic of male violence. That's a shadow epidemic within the pandemic. And who are the subjects involved? Women and girls, women experiencing domestic abuse. Well, many of them die, but we have survivors, abuse survivors, victim survivors. Of course, unfortunately, children are also victims, vulnerable children. And again, it's honest to say that there are also male victims, and who are the actors, current partners, ex-partners, abusive partners, abusers, perpetrators of abuse, then they are the principal suspect in many cases, domestic abusers, controlling husband. While in the Italian press, husbands are often mentioned as abusers, the British press is more neutral and uses partner. And what are the redressive measures or the social network activated to counteract this terrible phenomenon? Well, there is a domestic abuse campaign implemented by the government, domestic abuse services, frontline services providers, the National Domestic Abuse Helpline. There is a toll-free number, a free phone, 24-hour National Domestic Violence Helpline. As you can see, all these helplines are national domestic abuse. Somehow, gender-based violence is implicit, but is not made explicit in the name. And then we have services, help and support from formal and informal networks, unofficial support networks, shelters, physical places where women can find some kind of safety and donations. На цих слайдах ви можете побачити словосполучення, які можна було найчастіше знайти у британській пресі. Серед них родини схильні до насильства, домашнє насильство, емоційне або психологічне насильство, насильство з боку інтимного партнера, фізичне та сексуальне насильство. А от гендерно зумовлене насильство не зустрічається дуже часто. Потім ще маємо
ще словосполучення, такі як вбивства інтимних партнерів, фізичний та психологічний контроль, ескаляція чи збільшення частоти домашнього насильства, епідемія насильства з боку чоловіків. У британській пресі також є різні методи, різні слова, щоб говорити про жертв та крадників. Коли в британській пресі пишуть про жертв та крадників, автори використовують такі терміни, як жінка та дівчата. Жінки, які стають жертвами домашнього насильства, незахищені діти, а щодо кривдників ми маємо чоловік жертви, щоб підкреслити, що зазвичай це жінки, коли потім теперішній партнер, колишній партнер, жорсткий партнер, аб'юзер, кривдник, домашній аб'юзер, гіпервидний чоловік. В британській пресі ми можемо зустріти різні приклади соціальних служб допомоги. Державна кампанія проти домашнього насильства, служби з реагування на домашнє насильство, притулки, гарячі лінії, допомоги та підтримки від приватних та громадянських організацій, національні мережі підтримки, фонди підтримок з рахунком пожертв. At any rate, and this is the last slide about the UK, the British press denounces over the 2 years, 2 years of the pandemic, the overall lack of action on domestic abuse. We read lack of action on domestic abuse, lack of progress in reducing femicide in the UK. Women say that they were left feeling vulnerable and unprotected, etc., ignored by police, failing to protect them from violence. And in terms of media coverage and what we can do to change frames, the second citation is very important. The problem with media coverage of gender-based violence is that each killing is treated as an isolated incident. Британська преса освітлює той факт, що державна робота недостатньо, щоб боротися з домашнім насильством і феміцидом. Це через те, що кожен факт насильства освітлюється як окремий випадок, а не як системна проблема. As for Italy, okay, I will begin with Italy and very, very quickly to then let my colleague, Professor Catelön, speak. So I will sum up these slides. At any rate, in the Italian press, again, there is an escalation of media coverage of gender-based violence. Unlike the British press, femminicidio is Italian for femicide, is a more frequent occurrence. However, this is not necessarily good. Let me explain to you why. Femicide
of course, emphasizes the patriarchal system behind gender-based violence. However, in a culture like the Italian one, femicide is also reminiscent of crimes of passion, you know, men killing women because they are jealous, because they are in a kind of love relationship that is now perverted, etc. And this is quite a dangerous perspective, because it tends to implicitly justify the abuser, you know. He does that because he loves her too much. It's an excess of love. В італійській пресі також є ескаляція гендерного насильства. На цьому слайді ми можемо побачити цитати статті, де розповідається про черговий випадок домашнього насильства під час локдауну на протязі перших 2 тижнів локдауну. В статті зазначається, що локдаун – це не головна причина насильства, а більшість випадків насильства відбувалися до пандемії. Але жінки не зверталися до поліції через можливі наслідки для родини. Також дуже важливо в італійській пресі термін феміцид, який зустрічається дуже часто. На цьому слайді ми можемо побачити цитати деяких видань. Суттю цих цитат є важливість випробувати гендерне насильство як наслідок збільшення напрягу через карантин, а розглядати як цей феномен як системну проблему. Прикра тенденція під час пандемії кількість вбивств зменшується, але згідно з офіційною статистикою зростає кількість феміцидів. У випадках насильства над дітьми також треба звернути увагу на те, що 80% жертв – це дівчата. Okay, these are a few citations from the Italian press. Again, I'd like to point your attention to the several occurrences of femicide. In red, in the last 2 citations, you find the little girls. Little girls are also abused within this femicide emergency, and also pandemia ombra. Pandemia ombra is the Italian for shadow pandemic. Again, the pandemic within the pandemic. As usual, well, unfortunately, as expected, it's women, donne, that are victims of violence and stalking, partners, wife, moglie, donne e bambini, women and girls, especially little girls, mothers and children, beaten up mothers, threatened girls, you know, tormented children. And the abuser is frequently the victim's husband. So somehow, in looking at lexical occurrences in the Italian press, what emerges is a greater focus on institutional, on the institutional family, on the traditional family, which is now a theater of increasing domestic violence. For example, il padre dei tuoi figli, your children's father is nonetheless your abuser.
В італійській пресі у відношенні до жертв використовують наступні словосполучення. Жінка-жертва, насильства та сталкінгу, дружина, партнер, жінки та діти, особливо дівчата, матері та діти, побиті матері, дівчата, жертви погрозок, приниження, тероризовані діти. А для кривдників чоловік жертви, партнер, чоловік, наречений, батько твоїх дітей, романтичні стосунки, закріплені шлюбом, дуже важливе в італійський соціум. Perfect. Maybe Professor Catelön would like to step in now, since this is almost... No, meglio che continui tu per l'italiano, io poi prendo per il tedesco, dai. Okay, well, very, very quickly, because I think it's enough. Well, these are a few of the redressive measures implemented. I'm translating from Italian: shelters, first aid places, anti-violence nets, system supports, no, support system, sorry, social measures, health measures. Well, besides Telefono Azzurro is a toll-free number for children that are victims of violence. A new number was implemented, 1522, Telefono Rosa, pink telephone. The color code is quite conventional. For women to denounce violence. And another strategy, another measure was to go to a pharmacy, and to ask for 1522 face mask. The pharmacist immediately recognized that the woman was under risk of abuse. And of course, digital apps, volunteers providing immediate support and legal assistance. And that's it. And then we can move on to Germany. To German explained in Italian. Però Okay. lascio la parola a Violetta prima per tradurre. Соціальні підтримки в Італії базуються на соціально-санітарні служби допомоги, гаряча лінія 1522, рожевий телефон. Цей номер гарячої лінії надихнув також рух, який полягав у звернення до аптекарів з проханням про маску 1522, щоб дати непомітний запит про допомогу. І також другі соціальні підтримки були додатки на телефон, асоціації волонтерів та юридична допомога. Thank you. Okay, now it's Professor Catelön's turn to take the floor. Mi scuso già in anticipo che passo adesso all'italiano, che poi Violetta tradurrà. Vedete questa foto che ho preso personalmente ad Amburgo con la scritta: Dieses Jahr hinterlässt Spuren, bei manchen am ganzen Körper. Ho cercato di tradurlo in inglese. This year leaves its traces for some all over the body. E interessante qui hashtag mehr Sicherheit für Frauen, tradotto in inglese more safe home for women, but la parola Sicherheim in tedesco non esiste, è un neologismo creato per l'occasione. Comunque lascio la parola a Violetta, poi andiamo avanti. Так,
Професорка Катерина хоче почати презентацію громадської преси, фотографію, яку вона зробила в липні 2020 році. На цьому бігборду написано: «Цей рік залишив сліди деяким по всьому тілу». І потім там ми можемо помітити хештег «Більше безпеки жінкам». Possiamo andare avanti? Oh, sorry. I'm sorry. I don't know what's going on. Wow. I beg your pardon. Okay. I'm sorry. Iniziamo con le statistiche per la Germania che sono raccolte dal Bundeskriminalamt, dall'ufficio che si dedica alla statistica della polizia. E qui abbiamo una citazione in tedesco che dice che la violenza nel partenariato, Partnerschaftsgewalt, nel senso nella coppia, rimane su un livello molto alto. E nel 2020 in pratica questa violenza è aumentata del 15%, questo lo fa vedere molto chiaro la statistica che è stata pubblicata adesso, ma come dicevamo prima, il tedesco è molto politically correct perché usa appunto il termine Partnerschaftsgewalt piuttosto di gender violence o altro, e elencano le percentuali sia per le donne sia per gli uomini, anche se le percentuali parlano molto chiaro che sono solo 19% degli uomini, mentre adesso qui c'è una bandierina sopra, non so se riesci a toglierla, Maria Cristina. Scusami. Mi pare che erano 84% delle donne. I'm sorry. Ok, I'm sorry. 81% sì, 81% delle donne. Allora, quello che abbiamo già detto prima, questa tendenza molto forte in tedesco dagli anni 70 del secolo scorso, questo fatto di essere sempre politically correct, a volte mette un po' in ombra il fatto stesso che sono colpite soprattutto donne da questo tipo di violenza. У німецькій пресі гендерне насильство називається насильство між інтимними партнерами. В цій цитаті освітлено, що в Німеччині кількість заяв про насильство зростає. З 2018 на 2019 році на 1%, а з 2019 до 2020 році на 15%. Кількість жінок, які звертаються в поліцію, 81%, а чоловіки 19%. В німецькій є помітна схильність до політкоректності, що затумнює факти гендерного насильства. Grazie, possiamo andare avanti. In effetti lo vediamo adesso anche nelle definizioni. In tedesco si usano termini come Partnerschaftsgewalt, come dicevo prima, la violenza tra i partner, häusliche Gewalt, violenza domestica, Gewalt gegen Frauen, violenza contro le donne. Häusliche und sexuelle Übergriffe sono gli abusi sessuali domestici, sessualisierte Gewalt, la violenza sessualizzata, si parla anche di Missbrauchsrisiko, il rischio di abuso, e ho messo tra parentesi qui un termine che ovviamente non fa parte di gender violence, Kindesmisshandlungen, abuso di bambini, ma che ricorre molto spesso. Il focus nella stampa tedesca, innanzitutto si parla soprattutto di violenza domestica,
perciò il focus è sulla casa e in questo contesto si parla soprattutto dei bambini, non delle donne. Німецькій пресі словосполучення, яке ми можемо знайти в пресі, це насильство між інтимним партнером, домашнє насильство, насильство проти жінок, домашні побої, сексуальне домагання, сексуальні напади, ризик домагання, насилля над дітьми. Важливо помітити, що в німецькій пресі у разі факту насильства дуже часто мова йде про дітей і дуже рідко про жінок. Possiamo andare avanti. Vediamo la rete di supporto. Ci sono diverse strutture di supporto, troviamo i telefoni, i helplines, troviamo Notrufstellen, sono posti in generale dove qualcuno può segnalare un'emergenza, Beratungsstellen, invece uffici che offrono supporto per esempio psicologico, Frauenverbände, le associazioni delle donne, esiste anche una Hotline Gewalt gegen Frauen, un telefono violenza contro le donne, poi troviamo appunto il supporto psicologico per le donne e anche supporto online in internet o chats a cui si possono rivolgere le donne. In più troviamo un'associazione che è storica, molto famosa in Germania, si chiama Weißer Ring, è un'associazione che si occupa di vittime in generale di crimini. E chiunque è rimasto vittima di un crimine può rivolgersi a questa associazione. Poi troviamo le Frauenhäuser, le case dove si possono rifugiare le donne con i loro bambini, con ovviamente indirizzi segreti. Sofortnachrichten im Internet invece sono messaggi istantanei in internet, a questo fatto arriviamo ancora dopo, che si è rivelato molto importante nella stampa tedesca, e Hilfeorganisationen in generale, che sono organizzazioni che offrono aiuto, e Opferverbände, associazioni in generale per vittime. У Німеччині є різні мережі допомоги, наприклад, лінії допомоги, консультативні центри, жіночі асоціації, психологічна підтримка для жінок, онлайн та чат допомога, Weißer Ring – це означає біле кільце, і це асоціація для жертв злочинів. Також є підтримка для жінок, онлайн-месенджери, організації допомоги, асоціації підтримки і також асоціації підтримки жертв. Possiamo andare avanti? Vediamo qui una citazione che si rifà proprio a queste reti di supporto. Trovo importante che questa citazione riporta uno studio sul supporto alla violenza domestica in generale, che tra l'altro è stato condotto questo studio in Germania, ma viene pubblicato nella stampa austriaca, non nella stampa tedesca. Allora, qui vediamo le percentuali: violenza sessuale 3,6%, 6,5% invece violenza contro bambini, e invece i numeri aumentano notevolmente in tempi di quarantena o quando le famiglie avevano problemi economici. E in più lo studio ha rivelato che solo una veramente piccola parte delle donne vittime di violenza domestica
hanno utilizzato tutti questi supporti e vediamo nella prossima slide perché, però lascio prima la parola a Violetta. Possiamo andare alla prossima. Possiamo andare avanti? Ok. In effetti in questo studio pubblicato poi in Austria, però che si riferiva alla Germania, le donne vittime di violenza sono state interrogate se conoscono le offerte di supporto e se le hanno utilizzate. E i numeri parlano chiaro 50% per esempio conoscono il supporto telefonico, ma solo un 3,9% l'ha utilizzato. 32,% conosce il telefono di supporto specifico, violenza contro le donne, solo 2,7% si sono rivolti a questo telefono, eccetera, eccetera. Forse il terzo punto interessante, 44,3% conoscevano il telefono che fornisce supporto ai genitori e lì notevolmente aumenta il numero di chi si è servito di questo supporto. Qui abbiamo un 21,5%. L'azione invece, anche in Germania c'era una parola codice nella farmacia che era Codewort Maske 19, chiedere la mascherina numero 19, solo un 5,5% delle donne conoscevano l'azione e solo un 1,8% hanno utilizzato questa possibilità. Allora, questo che risulta molto chiaro da questa statistica, che si sono serviti di aiuto quando si trattava di bambini, ma le donne stesse non sono riuscite a chiedere aiuto. Violetta? На цій слайді ми можемо побачити деякі статистичні дані щодо обізності, про соціальні служби в Німеччині. Наприклад, 32% знають номер, але лише 2% дзвонять на цей номер. – 44% знають за допомогу для батьків, але тільки 21% звертаються за допомогою. І потім ще можна побачити, що в німецькій пресі також є тенденція розповідати про випадки домашнього насильства у інших країн. Так, ніби домашнє насильство існує в інших країнах, ніж Німеччина. І це ще один факт, на який преса звертає особливу увагу. Це те, що дуже часто жертви не можуть додзвонитися за допомогою, тому що і того були важливі послуги месенджерів. Grazie, possiamo andare avanti. In effetti quello che vediamo nella stampa tedesca, che si parla di violenza domestica, ma violenza domestica avviene altrove, avviene dappertutto tranne nella Germania. Anche qui in questa citazione troviamo una citazione che si rifà alla situazione in Francia o all'Europa in Germania, ma non parla della Germania, in specifico.
Poi questo era il primo punto della citazione, il secondo invece che troviamo questo focus qui sull'instant messaging, perché spesso gli attori di violenza, i partner, i mariti controllavano anche i telefoni, perciò questo instant messaging sembrava l'unica possibilità che poi effettivamente potevano utilizzare le donne per chiedere aiuto. Anche questo viene detto in questa citazione. Sì, l'avevo anticipato prima, quindi possiamo andare avanti. Sì, ok, possiamo andare avanti. Vediamo invece le concordanze nella stampa tedesca. Troviamo le semi per descrivere le vittime come das Opfer, vittima, Frauen, donne, Frauen und Kinder, donne e bambini, Betroffene, chi è colpito dalla violenza in generale o traumatisierte Frauen, donne traumatizzate. Dall'altro lato invece a destra troviamo tutto il campo semantico che riguarda gli attori della violenza, der Täter, l'attore, der Partner, der Ex-Partner, der Gewalttäter, colui che abusa, der Peiniger, colui che tormenta le donne o le famiglie. Non troviamo mai la parola marito, come per esempio nella stampa italiana. In tedesco esiste la parola Femicide, ma nel primo periodo, nel primo lockdown, non ho trovato nel nostro corpus neanche un'occorrenza di questa parola specifica. У німецькій пресі також є різні варіанти звертання до жертв і кривдників. Наприклад, коли написано про жертв, то ми маємо такі слова, як жертва, жінка, жінка і діти. І потім, коли преса говорить про кривдників, ми маємо винний, партнер, екс-партнер, аб'юзер, мучитель. Finito. Ok. Vediamo invece i luoghi dove avviene la violenza domestica, ovviamente dovuta alle Ausgangsbeschränkungen, sono le restrizioni di poter uscire, die Kontakt- und Ausgehbeschränkungen, le restrizioni di contatto e di uscita, das Kontaktverbot, divieto di contatto, Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen, quarantena e misure di isolamento, i luoghi proprio della violenza stessa vengono poi nominati nella stampa tedesca come das Wohnzimmer, che è il salotto, die eigenen vier Wände, sono le quattro mura domestiche, e die beengte Situation zu Hause, la situazione ristretta a casa. На цьому слайді ми можемо побачити деякі обмеження через пандемії, і також місця, де відбувається домашнє насильство, обмеження на виїзд, обмеження на контакт та виїзди, заборона контакту, заборона контактів, заходи карантину та ізоляції. А коли мова йде про місця, де відбувається домашнє насильство, ми маємо вітальня, власні 4 стіни, тісна обстановка вдома, тісна обстановка вдома, зменшення кількості, побоювання щодо збільшення і все.
Sì, prima che arriviamo a questa slide, forse un aspetto, magari Violetta se lo vuoi tradurre poi subito, molto particolare, abbiamo già parlato della political correctness in tedesco, in effetti ben spesso viene sottolineato che queste misure di restrizione di contatto o di isolamento a casa purtroppo in pratica sono vittime anche gli uomini violenti perché non hanno più l'occasione di chiedere aiuto neanche loro per evitare la violenza. Perciò viene messo in focus anche molto l'attore stesso che è vittima della situazione, non può fare altro che abusare della moglie perché non aveva la possibilità di cercare aiuto. Німецькі преси кривдник також описаний як жертва, тому що він також жертва обмеження на контакту та виїзду із дому. E qui invece posso andare avanti, Violetta? Vediamo ancora i luoghi della violenza fisica e sessuale contro donna, però questo risale a una statistica del Ministero federale della famiglia del 2004, però come vedete è molto chiaro, già nel 2004 il luogo preferito era la propria casa, che potete immaginare che in situazione della pandemia sicuramente sarà molto aumentato. Тут ми можемо побачити деякі дані щодо... Andiamo avanti, Violetta. Ok. Altro fattore che avevamo già nominato prima, che in Germania si parla di violenza domestica, anche violenza domestica durante la pandemia. Inizialmente viene notato una discesa dei numeri di violenza domestica, ma semplicemente perché la statistica non li ha registrati in tempi di pandemia. Viene nominato la paura invece di un aumento notevole dei numeri della violenza, e troviamo anche gli avvertimenti delle varie associazioni che possano aumentare notevolmente i numeri. Però tutto questo succede soprattutto all'estero. Qui vedete per esempio una citazione che si rifà a una statistica della Cina. Violetta, andiamo avanti o vuoi dire qualcosa? Sì, dico velocemente. В німецькій пресі ми також можемо знайти такі словосполучення, як побоювання щодо збільшення. Andiamo avanti. Ma non mi sentite? Sì, sì, l'ho sentita, continua, please go on. Попередження про збільшення насильства. Maria Cristina, possiamo andare avanti, direi? Sì, sta traducendo ancora, un attimo. І збільшення повідомлень про недостатньо. Che io vedo ancora la stessa slide. Scusate. Ok, ma la sta E traducendo. non ti sento. Ecco, adesso. Appunto, questi avvertimenti soprattutto sono stati pubblicati dalle associazioni delle donne o delle Frauenhäuser, di queste case sicure per le donne, che però sin dall'inizio hanno detto che erano in forte difficoltà perché già i posti non bastavano in tempi normali, adesso in quarantena non c'erano posti a sufficienza, ma c'era anche il problema che tanto personale non era disponibile perché anche il personale era in quarantena. Sì, è lo stesso valido anche per la polizia. Anche qui abbiamo il problema della mancanza di personale, perciò anche i casi di violenza segnalati alla polizia non potevano essere trattati perché non c'era abbastanza personale. Violetta? Так, німецька преса підкреслює факт, що
збільшення повідомлень про насильство. Io non sento niente, No, adesso no, vado avanti o? Peggy, quando ha finito Non ti Violetta di sento, Maria Cristina. ti parlo sul telefono allora, ti scrivo. Violetta, please go on. В Німеччині не було достатньо кількість персоналу, щоб допомогти жертвам домашнього насильства. Ok, Andiamo avanti. Schatten Pandemie. E questo appunto è il termine la prima volta coniato, secondo me, da quello che abbiamo capito noi, proprio nella stampa tedesca, utilizzato dalla ex ministra della Pelle e Famiglia, che appunto nomina questo fenomeno Schattenpandemie in occasione della festa della mamma. В німецькій пресі зустрічається також неологізм і нова пандемія, щоб коли вони розмовляють про домашнє насильство, дійшло до того, що використовують вже існуючі метафори, які пов'язані з тінню та темрявою. Possiamo andare avanti. Interessante che accanto a questo frame della pandemia dell'ombra troviamo nella stampa tedesca anche il riferimento al buio. Nel senso, qui nel titolo di questo articolo si dice che il governo federale e si trova nel buio, nel senso non conosce i numeri esatti della violenza domestica perché non sono stati appunto registrati in maniera sufficiente. Violetta? Тут ми можемо побачити приклад того, що держава у темряві. Те, що ми розмовляли перед цим. Possiamo andare avanti. And, Sì, now, questo... and now Ukraine. Так як в інших країнах, в Україні теж була проблема з насиллям до пандемії, але за останні 2 роки цей феномен було актуалізовано пресою. Важливо підкреслити, що будь-які зусилля з подолання домашнього насильства помітне лише в великих містах, в сільській місцевості мережі підтримки відсутні. Завдяки темі нератифікації Стамбульської конвенції українська преса вже використовувала неологізми та термінологію, психологічне насильство, наприклад, або гендерно зумовлене насильство з цього контексту і ще до пандемії. Стамбульська конвенція допомогла звернути увагу на болючі теми, таке як не тільки фізичне насильство, але психологічне і також економічне насильство. Коли читаєш українські статті, здається, що до конвенції і пандемії більшість українців не знали, що гендерне насильство включає також психологічне та психологічні та економічні типи насильства. Так, як possiamo andare alla prossima slide. В Україні міри запобігання насильству була гаряча лінія 1547.
яка була введена в 2020 лютого, це до пандемії. Потім в Україні також є притулки, є призові кімнати, і Українська рада, Українська держава спробувала збільшити інформаційну кампанію щодо домашнього та гендерного насильства. Також є соціально-культурні заходи і суровіше покарання для кривдників. Було розширено інфраструктура мереж допомоги на протязі пандемії, і в Україні були прийняті заходи для запобігання домашньому насильству, започатковання гарячої лінії, більшість притулків і призових кімнат. Так, був ще запущений серіал в Дія, освіта про серіал, який освічає про домашнє насильство і гендерне насильство. І все, я закінчила. Shall I go on, Violetta? Okay, very quickly. Well, thanks, Peggy. Thanks, Violetta. I'm summing up for our entire research team. As I said before, the problem with media coverage of gender-based violence is that the focus is on single incidents, discrete incidents or events. And this is called episodic framing. This episodic framing tends to elicit individualistic rather than societal attributions of responsibility. In other words, the fact that violence against women is a systemic social problem is obfuscated. And it's also misleading to say that there's been an increase of existing patterns of abuse because of coronavirus. Because most likely those figures have always been there. It's only media coverage that has increased. And besides this claiming that it's the virus's fault serves to construct a narrative that the virus is to blame and that these femicides would not happen under normal circumstances. Violetta? Non le dispiace togliere le 3 slide conclusive che poi... Of course. In other words, domestic violence is not contingent, but endemic and systemic. COVID blaming is misleading, and domestic abusers are often known to the police and the social services before their violence. COVID-19 did not create the domestic abuse crisis, it has only exposed it. And the conditions of lockdown, in some, magnify existing abusive behavior and question the news media's approach, their framing of these bits of news, this framing of these events as sporadic, single, and unrelated, instead of attempting an articulated understanding of domestic violence and abuse as a form of coercive control embedded within a regular pattern of behavior.
And what are the causes? Well, it's an intersectional phenomenon in which several causes are at work. For sure, patriarchy, meaning that women are disempowered, class and money, small homes, economic dependence, little financial autonomy, disadvantages, social disadvantages, social censorship, silence. Silence is terrible because women and their relatives don't dare to denounce. But also the way the news media work, the phenomenon that has been often discussed, the so-called compassion fatigue. We are constantly exposed to misfortunes and after the others' misfortunes, and after a while, we are no longer interested. And sorry to say that domestic violence is not that newsworthy, is not that interesting. Of course, there are causes that were induced by the lockdown. The lockdown, of course, worsened the situation because of isolation and confinement, stress and anxiety, for example, use of alcohol and lack of space. Настав час для підсумків. До пандемії домашнє насильство розглядалося окремо як поодинокі випадки. Таким чином, преса скоріше підкреслювала особисту відповідальність кожного кривдника, а не системну соціальну проблему в цілому. Заяви про те, що випадки домашнього насильства збільшилися через коронавірус, не допомагають зрозуміти причини та способи подолання цієї проблеми. Таке трактування дає зрозуміти, що винен у цьому вірус і що в нормальних умовах насилля і вбивства не було. При локдауні вже існуюча проблема домашнього насильства набула лише більш ширшого розголосу завдяки пресі, яка, на жаль, продовжує освітлювати кожен факт як окремий випадок, а не пов'язані події систематичного характеру, не як система давно існуючої проблеми. Це означає, що жорстокість і насильство нікуди не дінеться після пандемії. Треба навчити робітників преси і громадян відмовитися від передачі кліше і стереотипів при підробі висловлювань. Здається, що проблема насильства, здається, що проблема насильства над жінками і дівчатами не має кінця чи краю. В завершенні серед довгострокових причин гендерного насильства є патріархальний устрій суспільства, соціальні прошарки, такі як малі домівки, економічна залежність, обмежена економічна автономія, соціальна цензура, неравноправ'я. Серед причин викликаних пандемією є ізоляція, стрес і брак простору. Thank you. And we should thank Professor Catelön for this brilliant picture. Maybe Peggy, you would like to comment on it? Sì, l'ho trovato nella stampa tedesca. Questa immagine
forse riassuma abbastanza bene quello che abbiamo detto per adesso, che le vittime purtroppo sono spesso invisibili, come anche in questa immagine, non hanno veramente occasione di utilizzare tutti i supporti di aiuti, i vari telefoni, soprattutto in situazioni di lockdown, di confinamento, e rispecchia anche quello che abbiamo detto. In effetti si trattava di una pandemia, nella pandemia una Schattenpandemie, e con questo magari possiamo poi concludere, se Violetta vuole ancora tradurre. Ця картина дуже добре показує, що жертви пандемії невидимі, видимі. Thank you. These are a few references. We will be happy to share them with you. But of course, there are many more entries that we could add. These are the basic ones. And if I think that at this point, I would stop here and thank you all for your attention and interest and the patience with our multilingual pastiche. Thanks a lot. Всім дякую за увагу. Дуже дякую. У нас є питання. Пані Віолетта, будете перекладати. Пане Василь, прошу. Так, шановна пані Марино, шановні колеги, дозвольте подякувати цікавим спікерам за те, що поділилися з нами своїм ґрунтовним дослідженням. Хотілося би запитати ось про що. Взято було за основу 4 країни: Italy, Great Britain, German, and Ukraine. Однак ми всі знаємо, і ви це по матеріалам преси могли бачити, що умови обмежень, пов'язаних з пандемією, були доволі різними. І в Україні в силу нашої ментальності, традиції, присуворості норм, ігнорувати їх, ми мали об'єктивну можливість пройти цей період найлегше. І, відповідно, не мати передумов до загострення гендерно зумовленого насильства. І тоді от питання, можливо, навіть короткий такий, вибачте, ще підсумок. Все, що ці 4 країни може об'єднувати в цьому контексті, це замалі інсули, так, наші квартири в багатоповерхових будинках, які створюють фізичну ізоляцію. І чи не видається вам, от ви, як фахівці в лінгвістиці, дослідили багато термінів, такий красивий термін «романтичні стосунки, закріплені шлюбом». Питання, можливо, нам варто шукати відповідь у вихованні суспільства до умов життя в ізольованих колективах, навіть якщо колектив цей побудований на романтичних стосунках. Але, можливо, нам в рекомендаціях у підсумку варто говорити про взяття за основу особливостей комунікації полярників, космонавтів, ув'язнених. Особливо це було би класно почути від співвітчизниць Чезаре Ломброзо, який присвятив величезну кількість своїх наукових досліджень саме злочинності і психологічному профілю злочинця, і ми беремо крайність. А як люди нерідні, штучно створених колективах можуть виживати без цього насильства, яке зараз хтось допускає до бамбіно, до власних бамбіно. Так? Тому дякую. Питання, чи не вважаєте ви, що відповідь варто шукати у психології життя у закритих соціумах? Dякую. Grazie вам. Allora, ringrazio per questa presentazione che abbiamo fatto, per le cose interessanti che abbiamo sottolineato.
Nota che diversi paesi sul continente europeo o comunque in generale hanno provato a prendere, diciamo, diversi provvedimenti in base alle loro possibilità, e voleva sottolineare anche che in una società come quella ucraina, dove tendenzialmente c'è la tendenza a ignorare il problema della violenza domestica o la violenza di genere, comunque in ogni caso questa volta, diciamo, c'è stata effettivamente la possibilità di prendere dei provvedimenti utili, è stata utilizzata per effettivamente fare qualcosa di utile per la società, e il signore ha anche sottolineato il fatto che effettivamente, soprattutto in Ucraina, dove gli appartamenti sono abbastanza piccoli, gli spazi sono abbastanza piccoli, e questo rende molto più difficile la convivenza in un contesto di isolamento delle famiglie nelle proprie case. E la domanda, dopo tutte queste considerazioni, la domanda è, secondo noi, non bisognerebbe cercare le soluzioni a questo problema nell'ambito dell'educazione e sempre nel contesto degli spazi chiusi, quindi cercare di andare a cambiare questo aspetto degli spazi piccoli nell'educazione, quindi come comportarsi appunto negli spazi chiusi. Non solo Very interesting, thanks. ma anche, diciamo, in generale, al di là della pandemia. Okay, thanks a lot, dear colleague. I'm sorry that I heard Cesare Lombroso, but not much. Okay, I promise in my next life I will study Ukrainian. But first, let me help Violeta get a degree. I will just add one first observation. Of course, there is an issue of social justice, you know. The terrifying thing about gender-based violence is that even rich people beat up their wives, you know. So paradoxically, even in, you know, larger apartments with people with good incomes, violence does take place. Of course, confinement makes everything worse. I'm just thinking of poor mothers of little kids getting crazy during smart working, you know. I've got a number of colleagues with a nervous breakdown because teaching online and doing research online and taking care of little children at home is very, very difficult. At any rate, yes, let's start a public outreach program in order to educate people, especially younger people, to behave differently. I'm totally in favor of this. Maybe Peggy, you would like to, or maybe Violeta, you would like to translate first, and then. Thank you, Pani Maria. Дійсно, є проблема соціального рівноправності. Те, що інтересно помітити, коли йдеться про домашнє насильство, те, що це не тільки цей феномен не тільки є в в незаможних сім'ях, так? Незаможних сім'ях, а також в ті сім'ї, які мають на більш простору, можна сказати. І також професорка Паганоні каже, що ми дуже підтримуємо розвиток виховання в цій сфері. Sì, forse aggiungo, Grazie, signore.
Grazie. Aggiungo solo due aspetti. Sì, spazio abitabile è uno dei diritti umani che sia dignitoso, perciò magari questa crisi Covid mobilizzerà, spero, i governi nazionali a cambiare la situazione. Sul fatto dell'educazione ha già parlato Maria Cristina, ma vorrei ancora ritornare all'argomento della nostra relazione alla comunicazione, che sembra che soprattutto proprio durante il periodo dei vari lockdown la comunicazione era molto, diciamolo, politica e correct trattenuta. Diciamo, le conseguenze si discuteranno adesso e ancora più avanti di queste misure durante il periodo Covid. Дякую. Ми будемо сподіватися мобілізацію зусиль у сфері захисту прав, якщо так можна сказати, завдяки пандемії. Grazie signore. Grazie a lei. Пані Валентина, у вас також питання, ви руку підняли, прошу. Okay, thank you very much, dear ladies, for your wonderful presentation about using different terms, different words in different languages about gender-based violence. And for me, it was very interesting because the term of gender-based violence is like a general term that we can use, the definition, but the acts, the crimes, the different actions can take different forms, harassment, bullying, sexual violence, and so on. So talking about gender-based violence and talking about Istanbul Convention for Ukraine, it's like a top question for parliament and top question for Ukrainian society, because we have signed the petition to President of Ukraine with like demand to ratify the Istanbul Convention. Of course, president in Ukraine is a head of a state, is not a head of a parliament, but he's a very important person in state in our country. So that's why we ask him to ratify this convention. Why? Ukraine signed the Istanbul Convention in year of 2011, if I'm not mistaken, but unfortunately, we didn't ratify it. We have different arguments and counter-arguments concerning the Istanbul Convention, but what is very important for me as a lawyer, that all actions against women and girls in Istanbul Convention, they are prohibited in Ukrainian legislation. So the forcible marriage, for example, is prohibited in Ukraine, and it never was recognized as a marriage. Not now, not 50 years ago, not 100 years ago, you know, so it's not typical for our society. Also, another question about genital mutilation. Not only female, the genital mutilation is prohibited in criminal code of Ukraine. Okay, what I want to say is that Ukrainian society is progressive society, and Ukrainian legislation is also progressive, and we do not accept violence against women, against girls, against men. We do not accept the violence. We against the violence. But the question about the ratification is quite a difficult question, because some organizations, some non-governmental organizations that unfortunately get support from, let's say, actors that don't want Ukraine to be equal in international society and in European legal family. I hope you understand what I mean.
Yeah, thank you. But in Ukraine, we have, especially in police forces, we have a special police unit. We call it Polina. Polina means in Ukrainian, it's like abbreviation of such idea that police against the violence, police against the violence. Polina is police unit that comes only for calls from families that suffer from domestic violence. You know, it's not just a patrol police. Patrol police fulfill other law enforcement actions, but especially for crimes or for situation of domestic violence, the Polina unit comes. This Polina unit consists of 2 or 3 persons. One of them must be woman. You know why? Because the victim could be child or could be the woman, the victim of these actions and so on. The child and woman quite often speak with the women police officer. You know, it's well, you know this whole stuff. I just want to show you that we are quite progressive, I think, in this question. And talking about Istanbul Convention, I believe that in few years, maybe in few months, we don't know exactly, but we ratified this convention. Not because we need this convention for modification of Ukrainian legislation. No, it's for our image as progressive, with the rule of law, country and society. And my question is, I know that Italy signed and ratified Istanbul Convention. Some European countries, I mean members of European Union, signed but also do not ratify. Latvia, Lithuania, for example. Great Britain is not member of EU, but nevertheless. What can you tell me about situation in Italy? Can you see any progress in applying Istanbul Convention in question of counteracting and prevention of domestic violence or not? So I hope you understand my question. Any progress? I don't need some statistic figures. How do you think you have quite good experience in this issue? Thank you. Peggy, you go first, or shall I go? Yes. No, go first. Thank you, Valentina. I am not a lawyer. I infer that your legal background is much better than mine. Well, I have to be honest with you. Progressive or backward does not make any sense today, especially in Italy, because Italy is on decline for a number of reasons, political ones to begin with, and femicides have been on the increase. I mean, there's been a terrible escalation of femicides. But generally speaking, for example, smart working has emphasized once more inequality in the workplace, you know, because if you are a woman having to take care of little children in a small space at home, etc., of course, your performance is not the same as your more privileged partner. So I'm very happy to hear that Ukraine is progressive. I've never doubted that. And I'm sorry to say as an Italian that Italy is not as progressive as it looks, because the Italian society is a very patriarchal one, you know. And somehow, you know, one of the most terrifying narratives concerning women violence is that somehow women deserve it, you know, when they are too outspoken, too upfront, when they are not submissive enough in a love relationship, where they are not very understanding, etc. You know, poor men are men, they flare up, they beat, and maybe they kill, you know. So I don't know, you're most welcome to come and visit and make and witness yourself. But
I guess that a lot can be done in terms of really establishing a conversation at the EU level, and you know, fostering moments like this where we try to build a common ground for the future. Okay, sorry, national anthem now. Sì, io sarò molto più breve, così non sfrutto troppo Violetta, perché in pratica ha già detto tanto Maria Cristina. Ritornando comunque all'aspetto della comunicazione, diciamo, la violenza contro donne è molto presente nella stampa italiana, ma la situazione non cambia, nel senso i numeri appunto parlano chiaro, perciò sì, solo questo volevo aggiungere. E vedo che ci sono interessanti annotazioni anche nella chat, Maria Cristina, se vuoi vedere anche tu. Ok, vado a vedere, scusate. Thank you. Violeta? Окей. Чесно кажучи, у нас спостерігається занепад з точки зору заходів запобігання насильству з різних причин, в той час, як кількість жертв зростає. Італія не така прогресивна, як вона здається. У нас ще дуже патріархальний соціальний устрій. Багато чого можна покращити у сфері запобігання насильству. Наприклад, почати ширший діалог на цю тему. І також насильство дуже присутнє у пресі. Той факт, що насильство дуже присутнє в пресі, не означає, що воно зміщується в соціум. Окей. Thank you, Violeta. Maybe, Violeta, you could show up your face. I can see you. Don't be shy. Violeta is our student, beautiful Ukrainian woman, half Italian, half Ukrainian, whatever. And well, I don't know. I think that that was quite a lot, a bit sad, you know, to hear about all this violence, but that's how it works, unfortunately. Дуже дякую сьогодні всім присутнім: Марія Крістіна, пані Пегі, Віолета. Взагалі здійснювала переклад із англійської, з італійської мови. Да, ми почули чудову італійську мову. Дійсно, сьогодні послухали ваші результати дослідження щодо даної проблематики, яка є актуальною для багатьох країн, не тільки ті 4, які ви сьогодні піднімали. І дійсно, якщо ми не будемо про це говорити, то буде збільшуватися тільки відсоток жертв, які постраждали від домашнього насильства. І дійсно, ми всі побачили, що пандемія тільки посилила саме цей напрямок, тому що люди опинилися в такій ситуації психологічно, вони не змогли справитися з багатьох іншими проблемами і почали знімати стрес таким шляхом. Зрозуміло, що це є не виходом з даної ситуації, але саме ковід, він посилив тільки дану проблематику і посилив те насилля, яке було ще до того в тих сім'ях, які, можливо, постраждали від домашнього насильства. Тому дуже дякую за цю тематику, яку ви підняли. Дійсно, потрібно комунікувати і в сім'ях, починаючи і між країнами, і піднімати цей діалог, і це буде зменшувати той відсоток, який ми бачимо на сьогоднішній день. Дійсно, цифри вражають, і вони є неприпустимими для будь-якого суспільства, незалежно від нації. Ora, ringrazio per le informazioni che abbiamo condiviso oggi, sottolineo anche lei quanto sia importante riuscire a parlarne, riuscire a creare un dialogo, a comunicare su questo argomento, perché i numeri che si leggono nelle statistiche sono abbastanza spaventosi
e di conseguenza più se ne parla, più c'è la possibilità di trovare delle soluzioni e in qualche modo di migliorare in questo ambito per cercare di diminuire la violenza domestica, la violenza di genere e in generale la violenza. Thank you. Thank you. Thanks to the organizers. Thank you very much. Thank you very much for putting up with our linguistic pastiche. Thanks a lot. Дуже дякую. Да, дякую всім присутнім. Да, презентація також буде надіслана. Якщо будуть запитання до сьогоднішніх спікерів, то також можна буде їх задати в електронному вигляді. І на майбутнє, я думаю, що можна буде і робити листування, да, і, можливо, будуть якісь спільні дослідження. У нас багато охочих да, здійснювати такі дослідження. Дуже дякую. Також для мене це дуже важливо. Так. Дякую вам за увагу, і якщо будуть питання, пишіть нам. Ми зробимо все можливе, щоб вам відповісти. Дуже дякую. Будемо прощатися. До побачення. До побачення. Arrivederci. Bye. Thank you. Thank you. Thank you very much.